Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Tasleem. In a devastating turn of events, a catastrophic rubble collapse occurred at the Raibandar Smart City project site, resulting in the tragic loss of one worker's life and seriously injuring another. This incident has prompted widespread concerns and triggered calls for justice and accountability from the locals. I think आतांक सुमार आमकां हेडक्वार्टर्स कंट्रोल रुमाच्यान कॉल येयले रिबंदरचे रोडाचे काम थंय चलता ते एक तो पर्सन काम करता तेन्ना मातीन ट्रॅप जावन ती पडलो इमिजिएटली ओल्ड गोवा फायर स्टेशन ड्युटी क्रू आमचो रोहिदास परब आमची ड्युटी क्रून इमिजिएटली आमी टर्न आउट केले इमिजिएटली मिनटाच्या भितर आमी हांगा ते स्पॉटार पावले स्पॉटार आमी पावन कितें पळयलें जे रोडाचे पायपलायन जे डिगींग कितें वर्क आहा तेच्या भितर एक तो मनीस तो वो शिरकलो इमिजिएटली आमच्या ड्युटी क्रून आमी आमचे जे स्पेशलायज इक्विपमेंट आहा ते इक्विपमेंट घेवन तेका वो रेस्क्यू करपाचें काम ते चालू केलें रेस्क्यू करता तेन्ना कितें जालें चडशी चिकल माती आसलेल्या कारणान आनी रोडी तो सकयल तो देंवपाक लागलो हेच्या खातीर मातशें आमकां तो प्रॉब्लेम तो कसो जालो पण आमी आमचे जे इक्विपमेंट घेवन आनी विथ द हेल्प ऑफ कितें JCB आमचे ते सगळे ते ड्युटी करून तेका हो भितरले शिरकले तेतूंतलो काडलो आनी 108 एम्ब्युलन्सीक हँड ओवर केलो आमी जेन्ना हांगा पावले पळय तेन्ना तेन्ना 108 गाडी पावली हांगा पावले ऑलरेडी तेका आमी तेंचो आहा पळय डॉक्टर आफयलो आमी तो तेका आमी तेजे हात एक मोकळो केलो आमी मोकळो केल्या पण तेका म्हणटा तूं नो सायड चेक कर म्हटलें पल्स चेक कर म्हटलें पल्स केल्या उपरांत तो म्हणटा आपल्याक डावट येता म्हणून डावट येता ती सारकी सांगूंक शकना आपल्याक फूट वयर काडा म्हणून म्हणटा गोळी काडल्या उपरांत तेणी ताका पत्र चेक केलो म्हणलो म्हाका आतां 99% तो गॉन असो म्हणूंक लागलो हें आसली पळय ट्रेन आसली पळय ती एक सायडीनसून कोलॅप्स जावपाक लागली तरी आसतना आमची सेफ सायड धरून आमी ती इल्ले पिका सायन चेक करून आमी भितर जाली हेजो आमकां एम्ब्युलन्स सांगलो पण आमच्या खातीर पूण आयज हांगासर तेंच्याच लोकांक एम्ब्युलन्स धाडपाक इतलो टायम लागलो तेंचो प्लॅनिंग म्हणल्यार सामको कितें जाला आतां तो प्रेस जाला आमी माती देवली वयल्यान तेंचो लेबर समज आमी म्हणटा कितें टिमचीच सेफ्टी ना जाल्यार आमच्या गांवाच्या लोकांची कशी सेफ्टी आसली आनी आमी परत आतां डिस्कशन केल्लें हेजे व्हडलें आनी 15-20 दीस अर्द वर जाले आतां गाडी हांगासर ते स्पॉटार पावून 2 मिटरान हांगा उदक लागता तांकां प्लॅनिंग काय ना तेंचो कितेंच प्लॅनिंग ना तेंचे कडेन कांयच ना हांगासर एकटो पयसो लेबर न्हू लेबराचें सोडून दी हांगासर आयज गांवचे लोक हांगा जमले म्हणून इतलो जाला एम्ब्युलन्साक सुद्दां आमी आपयला हांगासर लोक सगळे तेंचो लेबर हांगा इंजिनियर ना तेंचो कोणूच ना कॉन्ट्रॅक्टर काय ना उलोवपाक काय ना म्हाका आयचो इन्सिडंट म्हाका दिसता इज अ वेकअप कॉल पुराय जनतेक कित्याक रायबंदरच्यान खुबशे लोक सकाळी कामांक त्या वाठारांतले लोक सगळे पणजेन येतात आनी त्या रस्त्याची जर तुमी हालत पळयत जाल्यार ते रस्त्याक पळयत आनी फोंड मारल्या तो रस्तो फोडला म्हाका दिसता इट इज व्हेरी अनसेफ हें सरकार इज व्हेरी इनटॉलरंट म्हाका दिसता लोकांनी आतां आपल्या सेफ्टीची स्वता नोंद घेवची पडटली Who should be blamed? कोणाक ब्लेम करतात PWD सांगता ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल MLA सांगता तो लास्ट टाइम जेन्ना इन्सिडंट जालो तेन्ना प्रत्येक मंत्री तुजो टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मंत्री PWDचेर घालतालो PWD स्मार्ट सिटीचेर घालतालो स्मार्ट सिटी सांगतालो ते WRDचें काम सो ह्या सरकारान कितें चल्लां तें कोणाकूच खबर ना प्रत्येक मंत्री आपूण सुपर CM जावपाक सोदता प्रत्येक मंत्र्याक दिसता की आपूण मुख्यमंत्री 2 नंबर या ताका दिसता आपूण मुख्यमंत्री Proprietor of Santoshi Cold Drink in Mapsa, Pradeep Narvekar, died in a tragic hit-and-run accident on Sunday night. Naik was fatally hit by a vehicle while travelling on the Mapsa-Perne highway. He died while being treated in the Goa Medical College. A lawyer has been detained in connection to the case. Grieving family of Pradeep Narvekar has called for the immediate action against the accused. हिट एंड रन एक्सिडेंट असल्या कारणान कोणेन गाडी मारल्या ते तांकां हो आसा तो एक एडवोकेट म्हणून पळोवन आयिल्ले आसा पूण अजून पर्यंत अरेस्ट जावना सो तेजी विचारपूस करपाक लागून आमी आतां म्हापसा पुलीस स्टेशनान आयिल्ले आसा हांव आमचे कार्यकर्ते जिल्हा पंचायत मेंबर आयल्या इनफॅक्ट PI आनी DYSP दलवी आसा ते एक मिटिंगेक गेल्या पूण तेंचे कडेन हांवें फोनार आतां उलयला तेंच्यांनी अश्युअर केला की विदीन 1 hour's टायम कोण कल्प्रीट आहा तेका ते धरून हाडटले म्हणून The family of Felix Dell, who was found dead in Patna in January 2015, has decided to oppose the closure report filed by the CBI in connection with his murder. The CBI filed the report after an investigation spanning nearly 5 years.
Dal, 22, a dual Swedish and Finnish citizen, had come to Goa for a holiday in October 2014 and was last seen at a restaurant which is 200 meters away from the site his body was found. Kankona police had registered an offence under section 174 of CRPC. The family of Felix Dal had said that the CBI investigation was one big farce as it was just done to show that something was being done. Bureau Report, Herald TV. Villagers of Bhama have resolved to intensify their agitation until the government scraps the highway expansion plan for their village. The villagers, including women, sternly warn the government that they are prepared to defend their homes, temples and village from destruction, vowing not to allow the government to divide their community with its highway expansion plan. हॅलो फुडल्या सुवातेर हांव रामाबाई कडेन मागता की तेणी आपले 4 शब्द म्हणजे ह्या गव्हर्मेंटाक पेडण्या जेन्ना पयली मिटींग जाली नागरीक हेची पेडण्या नागरीक समितीची हांव आसूं आतां कोणें सांगलें नोटिफिकेशन विड्रॉ केल्या शिवाय आमी उबी रावचे ना. इन माय ओपिनियन withdrawing the notification will not solve the problem. I am appealing to activists, to all political parties. This agitation should start throughout Goa because under section 17(2) we will keep on converting in the guise of correction. Unless that is scrapped, I am appealing, everybody silent on this. 17(2) gives him the power to convert lakhs of square meters under the guise of conversion, and nobody has spoken about this. It is my public appeal that this agitation should go throughout Goa because 17(2) applies throughout Goa, and therefore throughout Goa will be disturbed. आमकां पयशे ना पण इन्फ्रास्ट्रक्चर जे नांव तुमी दिला इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून हे आमचे पोट भरतले भरपाक शकता काय ह्या मल्टी बिलियनर म्हटल्यार जे करोडपती आसा लखपती करोडपती तेजे अब्जोपती ह्या तेंच्या पतींचे भरतले. आयज आमकां गोंयकारांक हांगा रावपाक सारकी घरां ना जगपाक सारकें जायना आनी हेंकां जाय कितें हेंकां हेंची पोटां भरलेली. प्रत्येक वेळा आमी हांगा येवन तेच सांगता आनी तेच आवाज तुमच्या मेरेन पावयता. मात आतां तो सांगपाचो टायम उरलेलो ना. कितले फावट सांगतले. आयज हो आवाज जो आसा तो आवाज पणजे व्हरपाक जाय. हो आवाज पणजे सारक्या हितून आमच्या कॅपिटलान वचून तेंच्या कानान बुजोवपाचो पडटलो. सीएमाच्या तकलेन पावोवचो पडटलो कित्याक तेका पासून म्हाका खबर ना ताका याद आसा काय कितें तें विसरता रोखडेच. एक एसेंब्लीक सांगल्यार दुसरे एसेंब्लीक विसरता आनी ते मागीर तांकां यादूच उरना आनी तेंच्या हेंकां मिनिस्टरांकूय याद उरना. Massive trees along NH 366 Sada Harbour Road have reportedly been cleared to make way allegedly for coal expansion activities near a heritage site. Outraged locals have spoken out against this environmental impact and are demanding swift action in response to the situation. Hello friends, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर. आमकां नाका गोंयान कोळसो आमकां नाका. आमकां नाका गोंयान कोळसो आमकां नाका कोळशा खातीर डेव्हलपमेंट आमकां नाका. मुर्मुगांव वचून हो आवाज येता आख्ख्या गोंयभर पावपाक जाय कोळशाचें डेव्हलपमेंट आमकां नाका. ह्या कोळशा खातीर तुमची बोलचां भरतात पॉलिटिशियनांची आनी आयज ह्या कोळशा खातीर डेव्हलपमेंट करून तुमी मुर्मुगांवचे घट्टण आनी निसाणटण करपाक उठल्या. देवा इसोटी लक्ष्मी नारायणा तू पाव रे, काप्रेश्वरा तू पाव रे, जेटेश्वरा तू पाव रे, रुमडेश्वरा तू पाव रे, बोगदेश्वरा तू पाव रे, देवा दामबाबा तू पाव रे. आयज जे राजकारणी आमचे घट्टण आनी निसाणटण करपाक उठले, हे अदानी आनी JSWचे आनी MPAचे पोट भरपाक हे आमकां काबार करपाक उठले. आयज सड्याचेर मुर्मुगांव हार्बर मेरेन सगळीं घरां ही सगळीं झाडां मार्किंग करून थेयलेली आहा आनी आमकां न्यूज मेळ्ळा की हांगा हे रोड वायडनींग करूंक सोदता म्हणून. पूण हो रोड वायडनींग कसो जातलो? हो रोड वायडनींग जावंक शकना. हो रोड वायडनींग करतलो जाल्यार पयलीं किल्ल्याचे तुमकां एक भाग उडोवचो पडटलो
आयज हो किल्लो ह्या रस्त्याचेर आसा आनी किल्ल्या पासून 100 मिटर तुम्ही करूंक शकना. ही प्रोटेक्टेड सायट, तुम्ही हो बोर्ड पळोवपाक शकता. ही प्रोटेक्टेड सायट, ह्यो किल्लो हांगासर कितलीशी वर्सां पयलींचो आहा आनी प्रोटेक्टेड सायटीन आहा आनी ह्या किल्ल्या पासून फुडें आहा अंडरग्रावंड. हो अंडरग्रावंड सकयल चर्ची कडेन वयता आनी त्या चर्ची कडेन वचपाक सुद्दां आमच्या गोंयच्या लोकांक एक्सेस दवरूंक ना. ती चर्च बंद करून सोडल्या. वायसरॉयज पॅलेस आहा, एक टुरिस्ट डेस्टिनेशन, टुरिस्ट प्रमोट करतले. खंय कसलो टुरिजम प्रमोट करतले? कसलो टुरिजम? ड्रग्स, प्रॉस्टिट्यूशन, कितें रे, कसिनो, हो टुरिजम जाय? बरें बरें हांगासर हें आहा मरे, प्रोटेक्टेड सायटीज आहा मरे, ते दाखय आहा मरे तांकां. कळ्ळें तुका? राजकारणी केन्ना सपोर्ट करचे ना. राजकारणी आपल्या बोल्सान कितें भरता जाल्यार राजकारणी उबे आहा. आमच्या गोंयच्या लोकांचे कोणाक पडोन वचोंक ना. एका वटेन बोमा ते लोक झगडटा, एका वटेन पेडणे मांद्र्या ते लोक झगडटा, एका वटेन सांग्या ते लोक झगडटा, एका वटेन खांडेपारा ते लोक झगडटा. म्हटल्यार सरकार कितें करून उठलें तें आमकां खबर ना. सरकार आयज गोंयकारांक बेघर करपाक उठले. आयज जे मुर्मुगांवान डेव्हलपमेंट म्हणून प्रोजेक्ट येतात, हे मुर्मुगांवचो सत्यानाश. हे कोळशा खातीर आयज आमचो कितलोसो लोक दुयेंस पडलो आनी मेलो आनी आजुनूय मरता आनी हाच्या फुडेंय मरतलो ह्या पॉलिटिशियनांच्या आशे खातीर. कोळसो बंद करा म्हणून सांगलेलो जाल्यार तांकां कोळसो बंद करपाचो ना. कित्याक तेंची कमिशनां वयतलीं, पॉलिटिशियनांची कमिशनां वयतलीं, राजकारण्यांची कमिशनां वयतलीं. सीएम कित्याक दखल घेना आमकां खबर ना. पयलींच्या सीएमान सांगलेले मनोहर पर्रीकरान की आपूण कोळसो हो बंद करतलो म्हणून, पूण आयज मेरेन तें जावंक ना आनी हेच्या फुडें जातलें काही दिसना. कित्याक सांग, राजकारणी आशेखोर जाल्लेले आसा, एजंट जाल्लेले आसा आनी एजंट करून हे गोंय आमचे काबर करपाक उठलेले आसा. हांव मागता मुरगांवच्या लोकां कडेन आमची युनिटी, आमची एकता इम्पॉर्टंट सारकी. हे आमचे पर्यावरण नश्ट करपाक उठले. Large number of elected representatives from several villages of various talukas gathered in large numbers to oppose the classification of villages into eco-sensitive zones. While the committee did not accept any memorandum regarding the same, the Sange MLA Subhash Faldesai joined the villagers in demanding the same. The 65% of the Goa geographical area is covered under forest, and what is left out is 35%. And in this 35%, if you calculate, 78% goes in infrastructure, roads, bridges, everything. What remains? Another 5% goes in CRZ areas. Another 10-15 goes in no development zones. Another 10% goes in fields. What has remained for commercial and settlement is very mere, and if we encroach upon and if you put enforcement doing activities of commercial nature or for our residential purpose, where do we go and how do we live when so much of population, 15 lakhs of population that we have today, floating population of another 15%, and every day tourists come and go. Where do they will find a place, and how do we accommodate all these things for our sustainability, for our livelihood? Minister Subhash Faldesai met the Chief Minister expressing his opposition to the eco-sensitive zoning of various villages in Sange and other areas. He has said that there is a question of livelihoods. He also defended the IIT in Rivona. मिटींग जाल्ली आनी त्या मिटिंगेक हांव गेल्लो. सादारण ते 500 लोक आशिल्ले आनी विविध भागांतल्यान, गोंयच्या विविध भागांतल्यान म्हणजे जो इको सेन्सिटीव एरियाज डिक्लेअर केल्ले आसा. 99 ज्यो विलेजीस ताणें आयडेंटिफाय केल्ले आसा, ताजेर वेस्टर्न घाटाच्या अंडर आयल्या. ताजेर आमकां आमचें जें मत आसा, पंचायतीचें मत आसा, इको सेन्सिटीव एरियाज त्यो आयडेंटिफाय जावपाक जायना, त्यो नोटिफाय जावपाक जायना म्हणून आमचे प्रयत्न आसा. म्हणून आमच्या सगळ्या मतदारसंघातले आनी मतदारसंघाच्या भायल्या म्हणजे सावर्डे मतदारसंघातले, केपें मतदारसंघातले, सांगे मतदारसंघातले किंवा बाकीच्या मतदारसंघातले एरियाज आसात त्यो डिनोटिफाय करपाक, म्हणजे तो ड्राफ्टान भितर घेवपा जायना म्हणून आमची मिटींग जाल्ली आसा. हांव तांचे बरोबर मिटींग करून हांव आतांच आयिल्लो आसा. तुमचे व्यू पॉयंट घेतलेले आसा तेणे? आमी सगळे पंचायतींनी आमची रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा. आमी कशे क्वॉलिफाय जायनात हें आमी सांगपाचो प्रयत्न जे आसा ते मोठ्या प्रमाणान आसा. आनी ह्या मायनींग भागां भितर परत एक फावटी इको सेन्सिटीव एरियाज आयले जर जाय जाल्यार मायनींग डिपेंडंट आसात ते परत रस्त्यार येतले. ही भीती आमच्या सगळ्या पंचायतींनी आसात.
ही जमीन उग्या पंचायतीन भितर आतां आसा ती रिवना ही दाखयली नाशिल्ली कळ्ळें न्ही तुमी उगीच नाका आशिल्ले वडाची साल पिपळाक लायनाकात कळ्ळें न्ही ना तुमकां जेन्ना मिडियाक खबर आसा पळय न्ही तुमकां थोडी तरी नॉलेज आसपाक जाय IITचे उलयता आसतना थोडी तरी नॉलेज आसपाक जाय खंयची सायट सिलेक्ट केल्ली खंयची सायट प्रपोज केल्ली कांयच इन्फॉर्मेशन नासतना तुमी खंयच्या खंय उलयता ते क्लेम करता क्लेम केला न्हू सर तेणे क्लेम केला ते तुका सांगता न्हू क्लेम केला खंयची ही सायट ताणी दाखयल्ली ताणी केल्ली ती सोशेदार हे तुमकां खबर आसपाक तुम्ही क्लियर केले आता तुम्ही दाखयला ती सायट आता न्यू सायट आमी दाखयल्ल्यो 2-3 सायटी तातूंतल्यान ही सायट आतां एक फावटी बेल्ली आसा कळ्ळें न्ही सो यू आर कॉन्फिडंट हय ते आतां येवपाचें आसा ते म्हाका फॉलो करतात आतां CM सर जाय जाल्यार So you are ते confident that this site would be selected now? I am confident of all the sites whichever I have shown. Despite clear regulations and safety measures in place, 2 persons were seen engaging in a bike race on the Atal Setu cable-stayed bridge, which is direct violation of the state government's directives. The government has explicitly prohibited the entry of 2- and 3-wheelers on Atal Setu, as indicated in an official order. This order not only restricts the use of such vehicles on the new cable-stayed bridge, but also explicitly states that parking on the bridge is strictly forbidden. Additionally, pedestrians are also not permitted to access the bridge for safety reasons. The 37th National Games Torch Rally made its way through Margao, passing by the Margao Municipal Council building and several prominent locations across South Goa. National Games गोंयांत गोंयचे राज्य होस्ट करता 26 तारखेक आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री ते हांगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर इनॉग्रेशन करपाक आसा आनी त्या निमित्तान एक एटमॉस्फियर क्रिएट करपा खातीर ही जी मशाल आसा ती आख्ख्या गोंयभर भोंवता आज ती हांगा मडगांव आयल्या मडगांव म्युनिसिपालिटी कडेन आमी तिका सगळ्यांनी रिसीव करून गार्डनाक एक रावंड मारून परत आतां हँडओवर केल्या आतां ती नावेली वता एक बेजीक हेतू ताचो की गोंयभर ताजें एक वातावरण तयार जावचें नॅशनल गेम्साचें आनी लोकांक पार्टिसिपेशन जावचें लोकांक दिसपाक जाय की नॅशनल गेम्स आमच्यो आमी ते अटेंड करपाक जाय नाजाल्यार नॅशनल गेम्स जाल्यो आनी लोकूच आयलो ना जाल्यार मागीर बरें दिसपाना हो एक प्रयत्न फर्स्ट टायम येता तुमकां दिसता तुमी पयलीं एक बॅडमिंटन प्लेयर हांव बॅडमिंटन हांव स्विमींग फेडरेशनाचो अध्यक्ष आशिल्लो ऑल इंडिया आतांय हांव स्विमींग फेडरेशनाचो इन्वायटी आसा थंयच्या बॅडमिंटनाचो हांव जॉयंट सेक्रेटरी एज ए स्पोर्ट्समॅन वी ऑलवेज वेलकम नॅशनल गेम्स इज ए गूड थिंग टू हॅपन इन द स्टेट ऑफ गोवा अशें म्हजें प्रामाणीक मत पार्टिसिपेशन जावपाक जाय आनी गोंय राज्याक मॅक्सिमम मेडल्स मेळपाक. Hundreds of devotees gathered at the 400-year-old Our Lady of Mercy's Church for the Grand Kolva Fama in order to seek the blessings of the infant Jesus on Monday. The Fama Mass commenced at 5:30 am, during which the infant Jesus statue was brought out of the crypt, placed on the altar, and then carried in a solemn procession around the church and ultimately being kept for public veneration. Devotees gathered to celebrate this special occasion, seeking good health, prosperity and happiness through their deep devotion to Menino Jesus. The Fama is celebrated with great religious fervor before novenas, which led up to the church feast scheduled for October 26th. Devotees gathered in large number for the Kolva Fama to seek blessings of infant Jesus at Our Lady of Mercy's Church on Monday. Celebrated with much religious fervor, the Fama marks the start of the 10-day Navina before the feast to be held on October 26th. This year, children below the age of 3 will be allowed to be placed on the altar during the Fama day. Furthermore, the sick door of the church will remain open from 8 am to 6 pm with a maximum of 2 accompanying persons per sick person. Throughout the day, multiple masses will be conducted in the church compound. The daily Navina masses will be held at 6 am, 7 am and 8 am and an evening mass at 5:30 pm. On the feast day, which falls on October 26th, special masses will take place at 5:45 am, 7:15 am and a high mass at 9 am with Reverend Father Alessio Menezes serving as a main celebrant.
According to the local legend, during the early days of Portuguese rule, a group of fishermen at sea witnessed a congregation of seagulls circling a small islet that extended into the sea. Intrigued and concerned, they approached, discovering a radiant sunlit object. The object was revealed to be a finely crafted wooden idol of a baby with a ring on its finger, representing infant Jesus. Overwhelmed and possibly frightened, they entrusted this precious discovery to the Jesuit priest. This event marked the inception of the veneration of Menino Jesus, and the word of miraculous healing and acts of kindness quickly spread, attracting people from all corners of the land. Historical accounts suggest that a Jesuit priest named Father Benito Ferreira S.J. found the statue off the coast of Mozambique and transported it to the Church of Our Lady of Mercies in Colva, where he was stationed. The idol was then enshrined on the church altar, becoming a central focus of devotion and veneration. Sagun Gaude and Inacio Nerona for Herald TV. Host Goa secured a crucial victory in the 77th Santos Trophy Group A match thanks to a goal by substitute Selvin Miranda in the 78th minute. Clencio Pinto also contributed a goal for Goa, while Adnan Ayub found the net for Jammu and Kashmir. The exciting match was held at SAG Ground, Benaulim. At the start of the match, Goa took control and displayed an attacking style of play, creating several scoring opportunities that went amiss, with Clencio Pinto, Chauvin Cardozo and Dataraj Gankar missing chances. Goa's persistence finally paid off in the 15th minute when Clencio Pinto scored a goal from a cross by Levin Castana. Jammu and Kashmir had their own chance to level the score, but Goa's defender Clive Miranda thwarted Adnan Ayub's attempt with a well-timed clearance. However, Jammu and Kashmir managed to equalize just before the end of the first half through a penalty kick awarded by the referee. This penalty was given after Levin Castana brought down a Jammu and Kashmir player inside the box, and Adnan Ayub successfully converted the penalty. The decisive moment of the match came in the 78th minute when substitute Selvin Miranda scored the crucial goal for Goa, ultimately scoring the win for the home. Inacio Nerona for Herald TV. Dikarpali Sports Club emerged victorious in the 12th Our Lady of Fatima Sukur Cup by defeating Don Bosco Fatoda 5-4 in a thrilling tiebreaker. The final match took place at the Dikarpali ground and drew an audience of nearly 3,000 enthusiastic spectators who braved the rain to witness the festive contest. In the 36th minute, Don Bosco Fatoda took the lead when Michael Dye scored a long-range goal that left the Dikarpal keeper with no chance. However, at the start of the second half, Milton Calaso equalized for Dikarpal, and the full-time score ended with a 1-1 draw. The tiebreaker saw Dikarpal SC scoring to Adarsh, William Ajay and Agnello, while for Don Bosco Fatoda, Michael, Hanslim and Mario found the net. The individual awards were given out, with Michael Dice from Don Bosco being named the first scorer of the final, Milton Calaso from Dikarpal as the best striker of the final, Wellington Rocha from Dikarpal SC as the best midfielder of the final, RP Nerona from Don Bosco as the best defender of the final, Francisco Calaso from Dikarpal as the best goalkeeper of the final, and Cliff Pareto from Don Bosco as the best player of the tournament. Additionally, Sweden Barbosa from Arle YA was recognized for achieving a double hat-trick during the tournament. Inacio Nerona for Herald TV. We leave you with these visuals of Makar Utsav held across Goan temples as a part of Navaratri celebrations.
That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.